equipment or electrical machine which converts electrical energy into mechanical energy. What is the generator definition? Reverse. Which converts mechanical to electrical. Now we have to justify this definition by in the working principle of DC motor. How we are converting electrical to mechanical. Electrical energy means we have to give the voltage to the machine. We have to give the voltage to the machine. Whenever we give a voltage, current will flow. This is called electrical energy. Voltage into current. Voltage into current. This is called electrical energy. We have to give the input. We have to give the input voltage and current. Automatically the armature should rotate. Automatically the armature should rotate. That is called mechanical one. That is called mechanical one. That's why we call the definition like that. Now statement. What does it statement tells? Mechanical energy. It states that when a current carrying conductor means armature. Conductor armature. So conductor lo kachithanga we need a current. We need a current. To get a current, okay. To get a current, I need a voltage. First thing, we need a conductor. We need a current in the conductor. Confirm, because input is electrical. Input is. That's why in the conductor we should have a current. In the conductor we should have a current. How to get a current? We should give a voltage. We should give a voltage. Definitely we have to apply a voltage to the conductor so that current flows through the conductor. That is called current carrying conductor. That is called current carrying conductor. Clear all of you? The conductor should carry a current. How to get a current? We have to apply the voltage. That is called electrical energy input. That is called electrical energy input. It states that when a current carrying conductor should be placed in magnetic field. Whenever this is a conductor carries a current. This is a conductor carries a current should be placed in magnetic field. Magnetic field we have to place it. Then only the conductor will experience a mechanical force. Then it will rotate. Then will it rotate. Then conductor experience a mechanical force. Whenever we keep a conductor in the magnetic field, the conductor will rotate. Force, because of some force, it will rotate. So finally it is called a mechanical energy. If it rotates, it is called as a mechanical energy. So this is a statement. It states that when a current carrying conductor placed in a magnetic field, the conductor, it means conductor. Conductor experience a mechanical force. It means conductor. Conductor experience a mechanical force. Conductor experience a finally the conductor will rotate. Finally the conductor will rotate. So that's why the final condition is armature should rotate in the motor. The final condition is, what is conductor? Armature. We call it as armature. We call it as a armature is rotating in the machine. Who is the rotating part? Armature is the rotating part. Conductor. Clear? So this is called. Now with help of 4 diagrams, first diagram, second diagram, third diagram, fourth diagram. Finally, see this one. This is called conductor rotates. The final diagram. This is the first diagram. 4 diagrams will explain the working principle. We will justify. We justify 2 things, definition and a statement. With help of these 4 diagrams, we will justify definition and the statement. Definition and the statement will justify. Right. The first one is magnetic field. We should have a magnetic field. We should have a magnetic field, first one. How to get a magnetic field? 2 types. How to get a magnetic field? North pole. So first is natural magnets with help of, otherwise second option is electromagnet. Second option is electromagnet. How to make a electromagnet? Take a steel bar, wound a copper wire,
give a supply with help of battery, voltage is applied with help of battery, current will flow. After few seconds, the steel bar becomes magnet, north pole, south pole. The same thing we are using the electromagnet here to get the magnetic field, So I have drawn only 6 lines to understand the concept. We have number of lines which cannot be seen. I have taken only 6 lines to understand the concept. Only 6 lines we have taken. So okay, north pole to south. Practically we have number of lines which cannot be seen. Clear? Right. Now this is called the name given to this is main flux. The main flux, we call it as a main flux. Main field or main flux. Main field or main magnetic field or main flux. We call it, given the name called main flux or main magnetic field. Right. Now we got a magnetic field. What is the statement? Current carrying conductor should be placed in, we got a magnetic field. Should be placed in magnetic field. Yes, we got a magnetic field. Now we should have a conductor. Yes, we draw the conductor. This is called as, I will take only single conductor to understand the concept, not as the armature. I will take the single conductor. It is nothing but an armature. To understand the concept, I am taking a single conductor. To understand the concept, we will take the single conductor. In armature, we have number of conductors. Clear, all of you? Right. Now, this conductor is not carrying a current. But our statement is, it should carry a current. But in this diagram, the conductor is not carrying a current. Current carry cheyatledu adi. So the conductor does not rotate. We don't have a force. Force eppudu ostadi? It carries a current. Now no force, no rotation. Why? No current. Why? This is the first diagram. Out of 4 diagrams, this is the first diagram. Clear, all of you? This is the first diagram. You have to draw this diagram. North pole, south pole, take 6 lines, one conductor placed which does not carry a current. Now second diagram. North pole, south pole. I will take only I won't draw the main flux first. Only conductor. The conductor should carry a current. So we are giving the voltage with help of battery or some type of generator, whatever it may be. We should give the voltage to the conductor so that it carries a current. So current will flow. The current will flow through the conductor. Now indicated by cross. Cross indicates that there is a current. This is. Now conductor should carry a current which should placed in magnetic field. So to get the current, we have to apply the voltage. To get the current, we should apply the voltage with help of batteries, with help of DC, small DC generator, whatever you want to do, you apply. Okay, apply it. Voltage will flow, voltage applied, current will flow. Cross indicates that there is a current in the conductor. Right. Can I say it is armature? I am telling practical case it is called a armature. To understand the concept, we are taking single conductor, but practically it is armature. How to make a armature? Take a steel bar, cut into circle shape, make a slots. What is a circle shape? Right. Okay. Now conductor has to place one slot to winding cheyala. One slot to other slot. Now we have to apply the voltage. This voltage apply. What will flow?
current will flow. Right. This is called armature. In the slots we have conductor. This conductor. Only single. This is called a single conductor. It is a single conductor. Assumption that. Clear all of you? Right. Now can I say it is made of steel bar? It is made up of steel bar. I am winding the copper wire. I am winding the. Can I say the steel bar becomes a magnet now? The steel bar becomes a. Can I say armature becomes a magnet? Yes, armature becomes a magnet. Armature becomes a electromagnet because it is made up of steel bar, and we are wounding the wire. We are wounding the and giving the voltage. Current will flow. So armature becomes a magnet. So we call it as a armature flux or armature magnetic field. We got it. We got it. Armature magnetic field. Otherwise armature flux. We got one more flux. It is called a main flux. It is called a. Now we got one more flux called armature flux around the armature. So it is indicated by dotted line. It is indicated by dotted line. It is indicated by dotted line called armature field. Armature magnetic field called as armature flux. This second diagram. This is second main flux, armature flux. Main flux, armature. The final target is the conductor should rotate. The conductor should, that will be shown in fourth diagram. That is shown in fourth diagram. It will rotate. Automatically it will rotate. Automatically it will rotate. Now this is the diagram. Now third diagram, okay, the combination of these two. The north pole to south pole. I have taken only 6 lines to understand the concept. We have number of lines. And we have a conductor. 1, 2, 3. 3 lines. Only 3 lines we have taken. The combination of these two. Yes, this is the actual happening. First we got a main flux. After that we got a armature flux. First we got a main flux. Conductor carries a current. Conductor carries a current. Then we get a armature flux. Then we get a. Now this is the diagram. This is the original diagram. To understand the concept, I have taken individual diagrams. I have taken the individual. But this is the final diagram. This is the diagram actually. This is happening inside the armature, which cannot be seen. In the machine it is happening. In the machine it is happening which cannot be seen. Right. Now finally we got a, the flux is rotating in like this, clockwise. The current is rotating in clockwise. And it may be rotated in clockwise or anti-clockwise. It may be rotated in clockwise or anti-clockwise. So what rule we have to apply? We have to apply right hand thumb rule. We have to apply this to the armature. We have to apply this to armature. We have to apply this one. If you know the current direction, you know this current direction. If you know this current direction, then we can say it is a clockwise or anti-clockwise. Clockwise or anti-clockwise we can get. But here assumption is clockwise. Assumption is clockwise. We have taken the clockwise assumption. The armature flux is clockwise. Armature flux is clockwise. This is the concept. Clear all of you? Armature flux. How you get, why we are saying it is a clockwise? Which rule we have applied? To get the clockwise or anti-clockwise. Which rule we have applied? Right hand thumb rule. We should know the current direction. We should know the current direction. This indicates the flux. This indicates the flux. Clockwise or anti-clockwise. Clear? So, now observe the diagram very carefully. Now I am going to ask the questions.
The same diagram I have written here. Is it clear now? Instead of that one, it is clear. Right. Now see the direction. This main flux and the armature flux are in same direction. Are in same direction. Helping each other. Adding each other. We get a more flux on the left side. We get a more flux on the, because of helping each other. Main flux will help armature flux or add together. We get a more flux on the left side. Strong becomes a strong flux. Becomes a strong flux. If you observe the diagram carefully, we get a three lines. These two are in opposite direction. These two are in opposite direction. Cancel each other. Cancel, and we get a weak flux on the right side. On the right side. So we have to draw this diagram. That is called a fourth diagram. That is called a fourth diagram. North pole to south pole. And this is called conductor. We got a more flux indicated by three lines only. Weak flux indicated by single line. Weak flux. Right side weak flux, left side strong flux. Because this strong flux, this flux will apply force on the conductor, so the conductor will rotate. The force is applied because of strong flux. Because of strong flux. The force has been applied because of strong flux on the left side, so the conductor slowly will rotate. Slowly, this is called a output. This is called a output. What is output? Mechanical, automatically rotate. What is the input? Electrical. This is the electrical input. This is called output. Electrical to mechanical. Electrical to mechanical. So we have justified the motor. We have justified the motor definition. So this is the diagrams. 4 diagrams. Okay. 1, 2, 3, 4. 4 diagrams. Finally, we have rotated the conductor or armature. But in armature, we have number of conductors. In armature, we have, and each conductor will get force. F1, F2, F3, F3. If you all add this one, we get more force. We get more force. We have taken only single conductor. We have taken only, but in armature, we have number of conductors. In each conductor, we get a force. In each conductor, we get a force. We add all those things, we get a more force. We get a more force. So this is called working principle of a DC motor. This is called a working principle of a DC motor. Next one. Now second question. How much force it is rotating with? It depends upon some factors. It depends upon some factors. The factors are F is equal to force. How much force it is applying? We should know. It depends upon the B, flux density per area. ఆ ఏరియాలో ఎంత ఫ్లక్స్ ఉంది, ఆ ఏరియాలో ఎంత ఫ్లక్స్ ఉంది, దాని మీద ఫోర్స్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. స్ట్రాంగ్ ఫ్లక్స్, వీక్ ఫ్లక్స్ చెప్పా. మన ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రాంగ్ ఫ్లక్స్ ఎంత ఉందో 3 లైన్స్. ఎంత? అది అర్థం కావడానికి చెప్పా. వీ హ్యావ్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్లక్సెస్. ఎక్కువ ఫ్లక్స్ ఉంటుంది విచ్ కెనాట్ బి సీన్. మీకు అండర్స్టాండ్ కావడానికి 3 లైన్స్ తీసుకున్నా. బట్ అది మ్యాక్సిమం ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటాం పర్ ఏరియా. ఆ ఏరియాలో ఎంత ఫ్లక్స్ ఉంటే అంత ఫోర్స్ వస్తుంది. ఆ ఏరియాలో ఎంత ఫ్లక్స్ ఉంటే అంత ఫోర్స్ వస్తుంది. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ. Maximum flux density per area is known as flux density. Maximum flux. Next one. It depends on the current. How much current you are sending to the armature. ఎంత కరెంట్ ఇస్తున్నావు నువ్వు? ఇస్తున్నావు లేదా వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తున్నా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తున్నా కరెంట్. కరెంట్ మోర్ ఫోర్స్. లెస్ కరెంట్ లెస్ ఫోర్స్. సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద కరెంట్. Depends upon the current value. Next one. Length of the conductors. How many conductors are present in the armature? How many conductors are present in the? So it depends upon the force will be created. The force will be created depending upon the factors. Depending upon the factors. What are the factors? Flux density per area. Flux per area is called flux density. Flux per area is known as flux density. Flux by area. Flux. Next one. Current through the armature or conductor. Current through the armature or conductor. Next, length of the conductor. Length of the conductor. So one more thing is sin theta. Angle. It is rotating with some angle. సో ఇది మనకు ఫోర్స్ రావాలంటే ఈ 4 మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. యాంగిల్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది, ఫ్లక్స్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది, కరెంట్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది, లెంత్. ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉంటే ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫోర్స్ అనేది సో డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. నీకు ఎంత ఫోర్స్ కావాలో నువ్వు డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అంత కరెంట్ పంపి, అంత లెంత్ తీసుకో, అంత ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ పెట్టుకో, అంత నువ్వు డిజైన్ చేసుకోవాలి. నీకు తెలుసు ఫార్ములా.
దీన్ని బట్టి you can create a force on the armature or conductor. You can create a force on the armature or conductor. Clear? This is the formula. This is the formula. Next question. This is second question. Third question. Whether it is rotating a clock, the force is clockwise or anti-clockwise? అది తెలుసుకోవాలి. అది ఎలానో కావచ్చు, క్లాక్వైజ్ తిరగచ్చు, యాంటీ క్లాక్వైజ్. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద డిజైన్. That depends upon the design. You are taking north pole to south pole in this fashion, or you are taking the conductor in this fashion. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇలా పెడుతున్నావా లేదా ఇలా పెడుతున్నావా లేదా ఇలా పెడుతున్నావా, నార్త్ సౌత్ ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నావు? మనం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వన్, ఐ హావ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ టూ. రైట్? See the diagrams, north pole to south pole. Like this we have explained. We can change the magnetic field direction. We can change the magnetic field direction in this fashion, in this fashion. ఎలానా చేసుకోవచ్చు. సో దాని మీద డిపెండ్ అది రొటేషన్. అది క్లాక్ వైజా యాంటీ క్లాక్ వైజా, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ నార్త్ పోల్ టు సౌత్, కాల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండెక్స్ ఫిగర్. ద ఇండెక్స్ ఫిగర్ షోస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. ఇండెక్స్ ఫిగర్ షోస్ ద magnetic field direction. Whether you are applying like this, you are applying like this, you are applying like this. North pole to south pole, north pole to south pole. ఇలా పెడుతున్నావా, ఇలా పెడుతున్నావా, ఇలా పెడుతున్నావా, ఎలా పెడుతున్నావు మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి. డిజైన్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు అప్లై లైక్ దిస్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై. ఇఫ్ ఇట్ డిజైన్ ఇస్ లైక్ దట్ యూ అప్లై లైక్ దిస్. ఇఫ్ ఇట్ డిజైన్ ఇస్ లైక్ దట్ యూ అప్లై లైక్ దిస్. డిపెండింగ్ అపాన్ డిజైన్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్. వన్ షుడ్ బి తెలియాలి, ఒకటి తెలియాలి. అది క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఒక కండిషన్ తెలియాలి. ఏం కండిషన్? డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ తెలియాలి. తెలిస్తేనే వెదర్ ఇట్ క్లాక్ వైజా యాంటీ క్లాక్ వైజా యూ విల్ బి నోయింగ్, యూ విల్ బి నోయింగ్. అది కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ కరెంట్. అది క్రాస్ ఆ డాటా? క్రాస్ ఉండొచ్చు, డాట్ ఉండొచ్చు. నీ క్రాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా, మీకు ఏం చెప్పా? క్రాస్. ఇంకా డాట్ కూడా ఉంటుంది. ఇన్సైడ్ ద బోర్డ్, అవుట్, ఇన్సైడ్ ద బోర్డ్, అవుట్ ఫ్రమ్ ద బోర్డ్. ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్, అవుట్ ఫ్రమ్ ద బోర్డ్. టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇన్సైడ్ ద బోర్డ్, అవుట్ ఫ్రమ్ ద బోర్డ్. క్రాస్ ఆర్ డాట్. క్రాస్ ఆర్ అది చెక్ చేసుకోవాలి. నువ్వు కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో పంపిస్తున్నావు, కరెంట్ క్లాక్ వైజా యాంటీ క్లాక్ వైజా, ఏ డైరెక్షన్లో పంపిస్తున్నావు. సో దిస్ కాల్డ్ కరెంట్ డైరెక్షన్. మిడిల్ ఫింగర్ ఇండికేట్స్ కరెంట్ డైరెక్షన్. ఇండెక్స్ ఫింగర్ ఇండికేట్స్ magnetic field direction. Automatically you will know the direction of the rotation of the armature. So we have to apply the Fleming's left hand rule, not right hand rule. Right hand rule is for generator, right hand rule for the generator, left hand rule for the motor. Left hand rule, all should be in 90 degrees, all should be in 90 degrees. 90 degrees lo undali kachithanga. Thumb indicates rotation of the armature, thumb indicates rotation of the armature or conductor, clockwise or anti-clockwise. We need to find out, we need to find out. The index figure indicates magnetic field direction, north pole to south pole. The middle figure indicates current direction, inside the board, out from the board. Inside the board, itla, inside the board ante itla, out is out, in, out. Check cheskoval, me check cheskoval, me designs lo check cheskoval. Designs is chepta. So we know this call. Three things me explain rayala. 10 marks ravali ante first em rayalante definition rayali, second statement, second then 4 diagrams, 2 to 3 paragraphs, 2 to 3 paragraphs, 4 diagrams, 2 to 3 paragraphs, then this formula, then Fleming's left hand rule. Fleming to get 10 marks question, to get 10 marks question. Right? Work DC motor, statement, 4 diagrams with explanation, 4 diagrams with explanation, direction of rotation of the motor. What is the F is equal to BL sin theta. Next, Fleming's left hand rule, Fleming left hand rule. So that we have completed. If you have applications where you use, you can go for the notes. Clear? This is called first question is completed. Today's question is completed. Clear all of you? In this way we have to apply DC motor. Clear? Give the statement.
statement చెప్పు నాకు statement. The conductor should carry a current. It should be placed in magnetic field. The conductor experience a mechanical force. నేనే చెప్పేసిన మొత్తం, నువ్వేం చెప్పినావు? ఏం చెప్పలే. ఇది క్లాస్. ఇంట్రెస్ట్ లేకుంటే యూ కెన్ గో అవుట్. తక్కువన్నా పర్వాలేదు. క్లియర్గా చెప్పా, స్టేట్మెంట్ చెప్పా, డెఫినేషన్ చెప్పాను. The first diagram will show the magnetic field with conductor. Conductor does not carry a current. First diagram will show the magnetic field main flux, north pole to south pole, with help of electromagnet. There is a conductor, but conductor does not carry a current. First diagram. Right. Second diagram. No main flux. No, only conductor which carries a current. Because of that carries a current, we get a armature flux. We got a, that is called second diagram. That is called third diagram. Hello, third diagram. The combination of main flux and armature flux. The combination of main flux and armature. What you have observed from the diagram? You observe that left side is helping each other. Left side is helping each other, adding each other. We get a strong flux on the left side. Right side, weak flux. Why it is weak flux? Main flux and armature flux are in opposite direction, cancel each other. సో మీరు ఏమనుకుంటారు, 3 - 3 అనుకుంటారు. 3 - 3 0 అనుకుంటారు. 0 కాదు. నేను మీకు అర్థం కావడానికి తీసుకున్నా. కొన్ని ఎక్కువ, కొన్ని తక్కువ ఉంటాయి. మెయిన్ ఫ్లక్స్ ఏమో 100 ఉంటాయి. ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ మేబీ 80. ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ మేబీ మీకు అర్థం కావడానికి 3 తీసుకున్నా అంతే. 3 - 3 0 అనొద్దు. ఓకేనా? అర్థం కావడానికి నేను ఆ డయాగ్రామ్ దించిన. క్లియర్? మోర్ ఫ్లక్స్, లెస్ ఫ్లక్స్ ఉంటాయి. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద డిజైన్. మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో వీ గెట్ ఎ వీక్ ఫ్లక్స్. Then what we got a strong flux, weakless. What is the duty of the strong flux? It will apply the force on the conductor. So the conductor get force. It tries to rotate. It is single conductor. If your number of conductors means more force. Clear? Right. How much force we can decide? On what factor does force depends? Force దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? It depends upon, first one is flux density, B. Flux, ఆ ఏరియాలో ఎంత ఫ్లక్స్ ఉంది is called flux density. ఆ ఏరియాలో ఎంత ఫ్లక్స్ ఉంది is called flux density. B మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. More flux, more force. Then it depends, second it depends upon the current given to the armature. Third one, length of the conductor. Total conductors అనుకోండి. Total conductors length. కాపర్ వైర్ చుడతారు కదా మీరు, ఆ లెంత్. నెక్స్ట్ సైన్ థీటా యాంగిల్. సో వీ గెట్ ద ఫోర్స్. ఇది అయిపోయింది, ఇంతవరకు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్, అది ఎలా తిరుగుతుంది? ఫోర్స్ తిరుగుతుంది, బాగానే ఉంది. అది క్లాక్ వైజా యాంటీ క్లాక్ తెలియాలంటే మీ డిజైన్ బట్టి, అది మీరు ఎలా డిజైన్ చేస్తారో అట్లా తెలుస్తుంటుంది. మీ డిజైన్ బట్టి ఉంటుంది. అది నార్త్ పోల్, సౌత్ పోల్ ఇలా పెట్టారా, మీరు ఎలా పెట్టారు నార్త్ పోల్, సౌత్ పోల్, అది చూసి చెక్ చేసుకోవాలి. దాన్ని బట్టి మీరు ఇలా చేంజ్ చేయాలి, ఈ డైరెక్షన్ చేయాలి. ఇది నార్త్ టు సౌత్, ఇలా ఉంటే ఇలా పెట్టండి, తెలిసిపోతుంది. నార్త్ పోల్ టు సౌత్. డిపెండ్ అపాన్ డిజైన్స్. నెక్స్ట్ అది తెలియాలి నీకు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ తెలియాలి. సెకండ్ థింగ్ ఇంకొకటి తెలియాలి, కరెంట్ త్రూ ది ఆర్మేచర్ తెలియాలి. దిస్ ఇండికేట్స్ కరెంట్ త్రూ ది ఆర్మేచర్, దిస్ ఇండికేట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్ట్. ఈ రెండు తెలిస్తే యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద రొటేషన్ ఆఫ్ ది ఆర్మేచర్, క్లాక్ వైజ్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. అది ఎలా తిరుగుతుందో చెప్పొచ్చు. క్లియర్? Now we will go for the transformers. Next question is transformer. Transformer. Single phase transformer, 3-phase transformer we have, but our discussion is single phase transformer. Today's class. A transformer is a static device.
స్టాటిక్ డివైస్ వాట్ ఇట్ ఇండికేట్? స్టేషనరీ, ఏ పార్ట్ రొటేట్ కాదు. డీసీ జనరేటర్ రొటేషన్ పార్ట్ ఎవరు? ఆర్మేచర్. డీసీ జనరేటర్లో డీసీ మోడల్ రొటేటింగ్ పార్ట్ ఎవరు? ఆర్మేచర్ తిరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏవి తిరగవు, ఏవి తిరగవు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాటిక్ డివైస్. వి గెట్ ద వోల్టేజ్, వి గెట్ ద voltage, we get the voltage, output is voltage, I need the voltage, output is voltage, we get the voltage without rotating parts, called stationary parts, called static device, called static device that transfer electrical energy from one circuit to another circuit with the desired change in current or voltage without change in frequency. We should not change the frequency, input output frequency we should, 50 hertz 50 hertz, input output, we should not change the frequency. This is the condition of the transformer. We can change the voltage 220 to 110, 220 to 110. Yes, we can change the voltage one circuit to another circuit, one circuit to, that depends upon the design, that depends upon the design. Sometimes I need 220, I need 440. Yes, I can change 440, 220 to 440. నా లోడ్ ఎంత కావాలో అంత తీసుకుంటా. నా లోడ్కి 6 volts కావాలి, నేను డిజైన్ చేసుకుంటా 230 to 6. మనకి ఇంటికి వచ్చే వాట్ ఇస్ సప్లై గెట్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇయర్ స్విచ్ బోర్డ్ 230. ఎంత వస్తుంది? 230. మన చార్జర్కి ఎంత కావాలా? ఫోన్, మొబైల్ ఫోన్ కావాలి, ఎంత కావాలి? వాట్ ఇస్ ద మొబైల్ ఫోన్ నీడ్స్? 3.7 DC కావాలి. మొబైల్ ఫోన్కి ఎంత కావాలి ఛార్జింగ్? 3.7 DC వోల్ట్స్ కావాలి. మరి ఎట్లా వస్తుంది? ఇక్కడ నీ దగ్గర 230 ఉంది, నీకు కావాల్సింది ఎంత? 3.7 DC కావాలి. ఏసీ కూడా కాదు, ఇది ఏసీ. అడాప్టర్ పెడతావు చార్జర్. ఆ చార్జర్ లోపల చిన్న వీ హ్యావ్ స్మాల్ సర్క్యూట్, రెక్టిఫైర్ సర్క్యూట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ డయోడ్స్. We have a circuit diagram called rectifier. దాని ఒక చిన్న సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది with help of diodes and one small transformer, one small transformer and diodes. The main parts I'm discussing. We have other parts also, resistor కూడా ఉంటుంది, నా అవన్నీ డిస్కస్ చేయట్లే. నా మెయిన్ పార్ట్స్ ఎవరు? రెక్టిఫైర్ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే డయోడ్స్, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అంటే డయోడ్స్ ఇన్ ద రెక్టిఫైర్, ఇన్ ద రెక్టిఫైర్. సో ఇప్పుడు 230 ఇస్తున్నావు, మరి ఎవరు కన్వర్ట్ చేయాలా? నీకు 6 voltsకి, నీకు 3.7 DC కావాలంటున్నావు, నాకు 6 volts, ఫస్ట్ 6 volts కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి నేను. ఎవరు కన్వర్ట్ చేస్తారు? ట్రాన్స్ఫార్మర్ విల్ కన్వర్ట్. వి గివ్ ద ఇన్పుట్ 220, ద అవుట్పుట్ ఈస్ 6 volts. AC 230 AC ఫ్రమ్ ది స్విచ్ బోర్డ్. ఓకే, వి గెట్ ఏ 6 volts అవుట్పుట్. 6 volts నుంచి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ డయోడ్స్ ఐ విల్ కన్వర్ట్ 3.7, I will convert with help of diodes. 6 will convert into 3.7 DC. That is given to the mobile phone. That is given to the mobile phone. Is it clear all of you? Yes. అంటే ఫైనల్గా నాకు ఏం కావాలి? ఇప్పుడు ఒక చిన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్ కావాలి, మన ఇంట్లోకి వాడుకుంటున్నా, నాకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ కావాలి. ఎందుకు సార్ కావాలి అంటే నాకు 6 volts కావాలి. ఎంత కావాలా? 6 volts. సో ఇక్కడ 230 నా దగ్గర ఉంది, ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఛార్జ్ చేసుకుంటా, బయట దొరుకుతుంది డైరెక్ట్గా. నేను మార్కెట్లో పోతే యూల్ గెట్ ఇట్ 50 రూపీస్ 60 రూపీస్ ఉంటుంది మార్కెట్లో, రెడీ చేసి పెడతారు. అది ఇన్పుట్ 230 ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా అవుట్పుట్ ఏమంత వస్తుంది? 6 volts. That is given to the diode. That is given to the diode will convert into 3.7 DC, which is required for the mobile phone. Which is required for the mobile phone కావాల్సింది ఇస్తుంది అన్నమాట. అది మనకు కావాల్సింది. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అక్కడ నేను ట్రాన్స్ఫార్మర్ వాడుకోవాలి, అందుకని ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇది ప్రాక్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సార్ ఇది మన రెక్టిఫైర్ వద్దు సార్, మొబైల్ ఫోన్కి వద్దు, మనం ఇంకెక్కడ వాడతారంటే ఎస్, కంప్యూటర్ వాంట్ ఓన్లీ 5 to 10 volts or 12 volts. కంప్యూటర్ నీడ్ 12 volts ఓన్లీ ఆర్ 5 volts ఓన్లీ. మనం ఏం చేస్తాం? కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేసి చూడండి, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటుంది, ఇన్పుట్ 230 ఇస్తే ఆటోమేటిక్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిట్యువేషన్ వీ నీడ్ సమ్ టైమ్ లెస్ వోల్టేజ్, సమ్ టైమ్ మోర్ వోల్టేజ్, సమ్ టైమ్ లెస్ వోల్టేజ్, సమ్ టైమ్ మోర్ వోల్టేజ్. అది మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఇంట్లో కావాలి నాకు ట్రాన్స్ఫార్మర్, అది నాకు ఇంపార్టెంట్, అది ఫస్ట్ ఫంక్షన్. ఫస్ట్ అందుకని అంటున్నా, ట్రాన్స్ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ వన్ సర్క్యూట్ టు ది అనదర్ సర్క్యూట్ విత్ డిజైర్డ్ చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఆర్ వోల్టేజ్. 220 to 6 volts, 6 volts. అది ఇది కాకుండా అసలు ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్టార్టింగ్ ఎక్కడొచ్చింది? ఎస్, వీఆర్ జనరేటింగ్ ద వోల్టేజ్ 11,000 volts టు రన్ దిస్ టోటల్ స్టేట్. ఈ స్టేట్ మొత్తం రన్ చేయాలంటే పవర్ కావాలి, అది ఒక దగ్గర జనరేట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావాలి అంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్, తీసుకొస్తావు. అక్కడ 11,000 జనరేట్ చేస్తే ఇక్కడ తీసుకొచ్చే వరకు నాకు 8,000 వస్తుంది. మరి లాసే కదా. మరి ఏం చేయాలి నేను? నాకు కరెక్ట్గా 11,000 అంటే 11,000 వచ్చేటట్టు చేయాలి నేను. మరి ఎవరు ఉండాలి మధ్యలో? ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉండాలి. అక్కడక్కడ పెట్టుకుంటూ వస్తుంటా.
ఒక డిస్టిక్లో సబ్స్టేషన్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి మన ఏరియాలో ట్రాన్స్ఫార్మర్ చూస్తుంటారా మీరు? ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఇన్ యువర్ ఏరియా యూ విల్ హ్యావ్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో అట్లా మనకు అక్కడ కూడా యూస్ఫుల్ పడుతుంది. మెయిన్ అక్కడ యూస్ఫుల్. సెకండ్ ఇంట్లో కోసము బయట కోసం రెండుటికి ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ. సో వీ నీడ్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఓకే టు గెట్ ద రిక్వైర్డ్ వోల్టేజ్. ఒకసారి నాకు 440 కావాలి, ఏం చేస్తా? నాకు 440 కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తా? 230 నుంచి తీసుకుంటా 440 కన్వర్ట్ చేస్తా. ఇంట్లో నుంచి 230 తీసుకుంటా 440 కన్వర్ట్ చేసుకుంటా. ఐ నీడ్ 440. ఒక్కోసారి నాకు అవసరం పడుతుంది, ఈ రూమ్కి 440 కావాలి, అవసరం పడుతుంది ఒక్కోసారి సమ్ టైమ్. అప్పుడు దెన్ ఐ విల్ కన్వర్ట్. మేక్ ఎ డిజైన్ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో వీ హ్యావ్ 2 types of transformers, స్టెప్ అప్ అండ్ స్టెప్ డౌన్. 232 నుంచి 6 చేస్తే స్టెప్ డౌన్, 220 నుంచి 440 చేస్తే స్టెప్ అప్. సో వీ నీడ్ 2 types of transformers డిజైన్స్. సో మీరు తయారు చేసుకోవాలి ట్రాన్స్ఫార్మరు. నీ అవసరాలు బట్టి నువ్వు తయారు చేసుకుంటున్నావు. నీ అవసరాలు బట్టి యూ ఆర్ మేకింగ్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ డిజైన్స్. ఆ డిజైన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఎలా వర్కింగ్ అవుతుంది అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం మన డ్యూటీ. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. దిస్ ద సో నౌ దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఇది లోడ్, ఇది ఎంత? లోడ్. ఈ లోడ్ అంటే ఏంటిది? 220 to 6 volts. ఈ లోడ్కి ఎంత కావాలి? 6 volts కావాలి. ఎంత? 6 volts. ఇది లోడ్ ఒకటి. అంటే ఇదేంటిది? రెక్టిఫైర్కి. ఇదేంటిది? రెక్టిఫైర్ లోపల ఏముంటాయి? ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ పక్కన ఏముంటారు? డయోడ్స్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి? డయోడ్స్ ఉంటాయి. ఇది రెక్టిఫైర్. దీని లోపల ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటుంది ప్లస్ డయోడ్. ఇది రెక్టిఫైర్. వీ హ్యావ్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మర్ డయోడ్స్. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఎంత కావాలి? 6 volts కావాలి. ఎక్కడ కావాలి? 6 volts. సో ఈ 6 volts ఇక్కడ వస్తుంది అన్నమాట. ఈ 6 volts ఇక్కడ వస్తుంది. 6 volts. V2 get 6 volts, which is given to the, here we give 6 volts. Lower, not here, sorry. We give 220 here. The transformer will convert 6 volts inside convert చేసుకుంటుంది. Clear? Clear? Now first of all we never discussed step down, step up. We will discuss how the voltage generated from input to output. ఇక్కడ 220 వస్తే ఇక్కడ 220 వచ్చేటట్టు చూద్దాం. ఫస్ట్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది చూద్దాం. తర్వాత విల్ గెట్ ఏ స్టెప్ డౌన్, స్టెప్ అప్. దెన్ వి గెట్ ఏ స్టెప్ డౌన్, స్టెప్ అప్. ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ హౌ ద వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ వన్ సర్క్యూట్ టు అదర్ సర్క్యూట్ టు అప్లై ద లోడ్. లోడ్ కావాలి. లోడ్కి ఎంత కావాలి? 220 కావాలి. ఇప్పుడు లోడ్కి ఎంత కావాలి? 220. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ట్రాన్స్ఫార్మర్ డిజైన్ చేయాలి. ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? 1 2 3 4 5 6 tons. How many tons are there? 6 tons. Same thing, 1 2 3 4 5 6 tons. 6 tons. Equal tons are, to explain the transformer I have taken the equal tons. అందుకని ఈక్వల్ టన్స్ ఉన్నప్పుడు నో స్టెప్ అప్, నో స్టెప్ డౌన్. ఈక్వల్ టన్స్ ఉన్నప్పుడు నో స్టెప్ అప్, నో స్టెప్ డౌన్. మోర్ టన్స్, లెస్ టన్స్, స్టెప్ డౌన్. More tons 220, less tons 6 volts. More tons 220, less tons 6 volts. What kind of transformer it is? Step down transformer. Step down. Less tons, more tons 220 to 440. Step up. ఇక్కడ less tons ఉంటే ఇక్కడ more tons ఉంటే step up. 220 to 440. 220 to 440. అది డిజైన్. బట్ ఇప్పుడు మీకు అర్థం కావడానికి ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఈక్వల్ టన్స్. ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఈక్వల్. మీకు కావాలంటే మీరు చేసుకోండి.
టర్న్స్ చేంజ్ చేయండి. యూ కెన్ చేంజ్ ద టర్న్స్. యూ కెన్ చేంజ్ ద టర్న్స్ టు గెట్ స్టెప్ అప్ స్టెప్ డౌన్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద లోడ్. లోడ్కి ఎంత కావాలో చూసుకొని మీరు డిజైన్ చేసుకోండి. లోడ్కి 6 కావాలంటే 6 డిజైన్ చేసుకోండి. లోడ్కి 440 కావాలంటే 440 చేసుకోండి. అది మీ ఇష్టం. మీరు యూ హ్యావ్ టు డిజైన్ బై యువర్ సెల్ఫ్. యూ హ్యావ్ టు డిజైన్ బై. నౌ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఈక్వల్ టర్న్స్. Equal turns we have taken. Clear all of you? Right. Take a steel bar or a steel core, cut into this shape. Okay. Take a steel bar, a steel core, cut into this shape. Then take a copper wire, wound the copper wire left side, and take one more copper wire, wound the copper wire on the steel bar second side. This is the first thing to make a transformer. Take a steel core, cut into this shape, take a copper wire, wound on the steel core, left side and right side. Now give the supply ఇవ్వాలా, లెఫ్ట్ సైడ్కి రైట్ సైడ్కి ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి. ఎనీ వన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్. ఎక్కడైతే మనం ఇస్తుంది, నౌ ఇది ఇస్ కాల్డ్ ఏ కాయిల్ 1, దిస్ కాల్డ్ ఏ కాయిల్ 2. కాయిల్ 1, కాయిల్ 2. wherever we give a supply, it is called a primary winding. ఇక్కడ ఇస్తే ఇది ప్రైమరీ వైండింగ్, ఇక్కడ ఇస్తే అది. ఎక్కడైతే సప్లై ఇస్తావో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ ప్రైమరీ వైండింగ్. లెఫ్ట్ ఇవ్వచ్చు, రైట్ ఇవ్వచ్చు. అక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు నీకు డిజైన్స్లో, మెన్షన్ చేసి ఇస్తారు మీకు. క్లియర్? లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ రైట్ సైడ్. వేర్ ఎవర్ గివ్ ఏ సప్లై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ప్రైమరీ వైండింగ్. వేర్ ఎవర్ అప్లై ద లోడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ secondary winding. This is called the structure of the transformer. How to make the designs, right? How to make the design? Take a steel bar, a steel core, wound the copper wire on the left side, wound the copper wire on the right side. We have taken 6 tons to understand the concept. We have taken equal tons అన్నప్పుడు ఇన్పుట్ ఎంత ఉందా అవుట్పుట్ అంతే వస్తుంది. ఈక్వల్ టన్స్ అన్నప్పుడు 220 ఇస్తే 220, 440 ఇస్తే 440, 6 4 ఇస్తే 6 4. ఈక్వల్ టన్స్. సో వీ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ విత్ ఈక్వల్ టన్స్. If you want step down, step up, change the design. Change the more tons, less tons. What kind of transformer it is? More tons, less tons. Step down transformer. More tons, less tons. Less tons, more tons. ఇది మీరు డిజైన్ చేసుకోండి. వైండింగ్ ఎలా చేస్తారో మీరు చేసుకోండి. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. నౌ హౌ వీఆర్ జనరేట్. నౌ వీ వాంట్ ద వోల్టేజ్. ఇక్కడ వోల్టేజ్ కావాలి, ఈ లోడ్కి వోల్టేజ్ కావాలి. నౌ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్. Apply the voltage. Yes, we are apply the voltage. Because the voltage what will flow? Current will flow. Now current entered into the coil. Whenever current enters, it is made up of steel bar. Can I get it? It becomes a magnetic field. We got a flux or not? Yes, this is called flux. ఫ్లక్స్ ఎలా ఉంటుంది? దీని చుట్టూరు ఉంటుంది ఇట్లా. అది చూపిలే మీకు, ఓన్లీ సింగిల్ లైన్ డయాగ్రామ్ చూపించా. ఓన్లీ సింగిల్ లైన్. యాక్చువల్ ఎలా ఉంటుంది ఫ్లక్స్? దీని చుట్టూరు ఉంటుంది. ఇది యాక్చువల్ ఇలా ఉంటుంది ఫ్లక్స్. ఇది చూపించట్లే, సింగిల్ లైన్ డయాగ్రామ్లో చూపిస్తున్నా. ఐఎమ్ షోయింగ్ ఇన్ సింగిల్ లైన్ డయాగ్రామ్. ద ఫ్లక్స్ విల్ బి లైక్ దిస్ అరౌండ్ ద కాయిల్. The flux is generated around the coil. Because of current I1. Clear? Now we got a flux. Right. It's clear all of you? We got a flux around the coil 1. How we got the flux? ఎలా వచ్చింది magnetic field around the coil? Because of current. How you got a current? I1. We need to apply the voltage. మనం అప్లై చేయాలి. We need to apply the voltage అప్లై చేయాలి. ఈ 2 terminals, these 2 terminals is connected in this for the switchboard 230. These 2 terminals 1 2, these 2 terminals connected to the switchboard 230.
230 కనెక్ట్ చేసా ఇన్పుట్, వోల్టేజ్ వచ్చేసింది, ఆన్ చేయండి, అది వోల్టేజ్ వచ్చేసింది 230, కాల్డ్ V1, కాల్డ్ current will flow, depending upon the reason current will flow. Then we got a flux around the coil, right? Now statement Faraday's enters, Faraday's first law enters. What is the Faraday's first law? Whenever the flux links with the coil, whenever a flux links with the coil, EMF is induced in the coil, we got a voltage in the coil, we got a voltage in the coil called E1, called E1, called self induced EMF. అదంతా అదే వచ్చేసింది, ఆ ఫ్లక్స్తోనే వచ్చేసింది, దానివల్ల దాని వచ్చింది కాబట్టి సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. వీ గాట్ ఏ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కాయిల్ 1, వీ గాట్ ఏ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కాయిల్ 1, ప్రైమరీ వైండింగ్, ప్రైమరీ వైండింగ్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. నౌ ద సేమ్ ఫ్లక్స్ లింక్స్ విత్ ది కాయిల్ 2, ద నేబర్ ఫ్లక్స్. ఎంటుకు నేబర్ ఎవరు? ఎంటుకు నేబర్ N1, ఎంటుకు నేబర్ ఎవరు? N1. So N1, the same flux links with the coil 2. The same flux links with the coil 2. Again Faraday's first law. Whenever a flux links with the coil 2, whenever a flux links with the coil 2, EMF is generated in the coil. EMF is generated in the coil called E2. Called E2. Clear all of you? We got a voltage across this one. We got a voltage. ఈ వోల్టేజ్ వచ్చేసింది. దీని ఏమంటామంటే మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. మ్యూచువల్ అంటే పక్కన దాని నుంచి వచ్చింది, నేబర్. మ్యూచువల్ పక్క నుంచి వచ్చిన ఫ్లక్స్ని లింక్ అవుతుంది, పక్కన ఉన్న ఫ్లక్స్ లింక్ అవుతుంది కాబట్టి వీ కాల్డ్ మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. దిస్ కాల్డ్ ఏ సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. E1 is called a self induced EMF, E2 is called a mutual induced EMF, which is produced across the coil 2, Now this E2 will apply across the load. Why we have given the name called V2? Why we are not given E2? We have given V2 అని ఇచ్చిన పేరు ఎందుకు? ఎందుకంటే నేను ఇది ప్రాక్టికల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనుకుంటున్నా. ఏమనుకుంటున్నా అంటే ప్రాక్టికల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ ఏముంటాయి? రెసిస్టెన్స్ ఉంటాయి. నేను ప్రాక్టికల్ అనుకొని చేస్తున్నా. ప్రాక్టికల్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇయర్? 230. వాట్ ఈస్ వోల్టేజ్ జనరేటెడ్ ఇయర్? 230. వాట్ ఈస్ జనరేటెడ్ వోల్టేజ్ ఇయర్? 230. రైట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్ 10 volts డ్రాప్ అయిపోతుంది బికాస్ రెసిస్టెన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. ఎంత డ్రాప్ అయిపోతుంది? 10 volts డ్రాప్ అయిపోతుంది బికాస్ రెసిస్టెన్స్, కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ గివ్స్ యూ వోల్టేజ్ డ్రాప్. I2 into resistance gives you I2. We have a resistance for this one resistance. I2 into resistance gives you voltage drop. ఎంత డ్రాప్ అయింది? 10. ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? 220. ఇది ప్రాక్టికల్ కేస్. బట్ ఇక్కడ నేను అజంప్షన్ ఏంటంటే ఇదంతా ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనుకుంటున్నా. ఏం ట్రాన్స్ఫార్మర్? అంటే పర్ఫెక్ట్ ఉంది, సేమ్ టర్న్స్, నో వోల్టేజ్ డ్రాప్, నథింగ్ ఎల్స్. సో వీఆర్ అప్లైయింగ్ 230. ఇక్కడ కూడా E2 రావాలి యాక్చువల్గా, ఇక్కడ కూడా E2 అనాలి మనం, కానీ V2 అంటున్నా. ఎందుకు? నేను అనుకుంటున్నా అక్కడ డ్రాప్ ఉంది అనుకుంటున్నా. ప్రాక్టికల్ డ్రాప్ ఉంటుంది. ఇంపాసిబుల్ కేస్. ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది ఇంపాసిబుల్ కేస్. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి ఓకే. బట్ వీ హ్యావ్ స్టెప్ డౌన్ అండ్ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. స్టెప్ డౌన్ అండ్ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో ఫైనల్లీ వీ గాట్ ఏ 220 volts or 230 volts. Without drops 230, with drop 220, without drop 230, with drop 220. This is a practical case. In this way we can get the voltages. మీ ఇష్టం వచ్చిన డిజైన్ చేసుకోవచ్చు, స్టెప్ డౌన్ ఆర్ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో దిస్ కాల్డ్ ఏ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్. Right. Last one. Explain how you got V2. Across the load. ఆ బల్బ్ ఉంది అనుకో, లోడ్ అంటే ఒక బల్బ్ అనుకుందాం. అజంప్షన్ దా లోడ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఆ బల్బ్కి నాకు 230 కావాలి. ఆ బల్బ్కి ఏం కావాలి నాకు? విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. హౌ విల్ గెట్ ద వోల్టేజ్ 230 at the bulb. You explain the working principle of transformer. First ఏం చేస్తావు? Tell me the construction first. How we have done it? Take a steel bar, cut into shape
After that, wound a copper wire on the left side and the right side. What happened? You come outside. What is the problem you are facing? Problem ఏంది? ఏ ప్రాబ్లం ఉంది? బయటికి వెళ్ళిపో. ఏం లేదు, హెడ్ ఏక్ అంటే బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. ఇంకెందుకు ఇక్కడ ఇంత కష్టపడి గంటలు గంటలు చెప్తున్నాను కదా నేను. ఇక్కడ నుంచి స్టాండ్ హియర్. రైట్, దిస్ ఇస్ ఫైనలీ అవర్ టార్గెట్. లోడ్కి ఎంత కావాలో ఆ విధంగా మీరు ట్రాన్స్ఫార్మర్ డిజైడ్ చేసుకోండి. అది ఫైనల్ టార్గెట్. లోడ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ. లోడ్ అనేది వోల్టేజ్ ఎంత కావాలో దాన్ని బట్టి యూ హ్యావ్ టు డిజైన్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్, నౌ నెక్స్ట్ టాపిక్. This is the question. Explain the working principle of transformer. Explain the working principle of transformer. So my exam point of view em rastar starting exam point of view 7 marks question. Definition rayandi. What is the definition? Okay, a single phase transformer is a static device that transfers electric energy from one circuit to another circuit. And one circuit to other circuit 220 to 6 volts. Left side oka circuit diagram, right side oka circuit diagram. Left side primary winding, second right side secondary winding. It's called circuits. Called one circuit to another circuit with desired change in current or voltage. And 220 to 6. 220 to 6. Without change in frequency is same for input and output. So you write down these 3 things. Working principle. Okay, I have given 10 points. 10 points. Right, N1 is greater than N2. What kind of transformer it is? N1 is greater than N2. Step down transformer. Step down transformer. N2 is greater than N1. N2 is greater than N1. Step up transformer. అలా ఇస్తాడు క్వశ్చన్స్. లేకుంటే V2. V1 is greater than V2. V1 is greater than V2. Step down. V1 is greater than V2. ఇలాగనే చెప్పొచ్చు. ఒక ఫార్ములా జనరేట్ అయింది. ఈవెన్ రావాలంటే స్మాల్ ఫార్ములా ఉంది. ఏంటిది? -N1 × d∅dt. ఏం ఫార్ములా? -N1 × d∅dt. ఇది ఫారడేస్ సెకండ్ లా చెప్పాడు. ఫస్ట్ లా ఏమో స్టేట్మెంట్, సెకండ్ లా ఏంటి? ఫార్ములా. సెకండ్ లా ఏంటి? ఫార్ములా. సో యూ రైట్ డౌన్ దిస్ 10 పాయింట్స్ రాయండి. డయాగ్రామ్ నుంచి 10 పాయింట్స్ టు గెట్ ద 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్. టు గెట్ ద డయాగ్రామ్ విత్ 10 పాయింట్స్. Diagram with 10 points. Next one. Today 2 questions completed. హలో, ఇది ఒకటే క్లోజ్ చేస్తున్నాం. లాస్ట్ టైం ఇది క్లోజ్ అయింది. Right. Next one, third question. Today's third question. Derive the EMF equation of a transformer. Now 220 volts అన్నా కదా. E1 is equal to 220, E2 is equal to 220. ఆ 220 వాల్యూస్ చెప్పకూడదు. ఒక్కొక్క డిజైన్ ఒక్కో లాగా ఉంటుంది. నీ డిజైన్ 6 volts కావచ్చు, స్టెప్ డౌన్ కావచ్చు, నా డిజైన్ స్టెప్ అప్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. సో వీ షుడ్ గో ఇన్ ది ఈక్వేషన్స్. We should go in the equations. So it depends on what factors. Even depends on what factors does it depends. It depends upon the final condition. We have to derive this one. This is the final. E1, E2 we have to derive. Self-induced EMF, mutual induced EMF. It depends upon frequency. Even depends upon ఆ 220 volts రావాలంటే దేని మీద డిపెండ్ ఉంటుంది? ఎఫ్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. ఆ 220 volts రావాలంటే నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అది రావాలంటే ఫ్లక్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఈ మూడు మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మోర్ టర్న్స్ మోర్ ఈఎంఎఫ్, లెస్ టర్న్స్ లెస్ ఈఎంఎఫ్, మోర్ ఫ్లక్స్ మోర్ ఈఎంఎఫ్, ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఈ రెండు ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. E1 is equal to 4.44 F into N1 into 5M is called E1. This E1 is nothing but a RMS values.
ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్ అంటాం. ఇప్పుడు ఈ వోల్టేజ్ వచ్చేది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ, సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ వి. ఎప్పుడైతే నేను వోల్టేజ్ ఏసీ వోల్టేజ్ 230 అంటే ఏంటి ద మీనింగ్? ఆర్ఎంఎస్. ఐ వోంట్ మెన్షన్ ఆల్వేస్ ఆర్ఎంఎస్. ఐ వోంట్ మెన్షన్ ఆల్వేస్ ఆర్ఎంఎస్. 230 అంటే ఆర్ఎంఎస్, సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్ఎంఎస్. Simply even is known as RMS, E2 is known as RMS values in AC circuits. In AC, now we have to derive this 2. Now we have to derive this 2. So for that one, we need a first equation. First equation we need, flux equation I need. First draw the diagram. Same diagram. Then flux is equal to phi m sin omega t. Phi m sin omega t. Flux is generated across the coil. Flux is generated across the coil 1. Our flux equation kavali. What is the flux equation? Phi is equal to phi m sin omega t. Already you have studied in AC circuit. What is current equation? I is equal to I m sin omega t. I is equal to I. What is V? V is equal to Vm sin omega t. We are applying V is equal to Vm sin omega t. We got current I is equal to Im sin omega t. Then what is the flux? Phi is equal to phi m sin omega t. Phi is equal to phi m sin omega. So we got the flux. Phi is equal to phi m sin omega. First I need the equation phi is equal to get the answers E1 E2. To get the answers E1 E2 I need the equation. After getting the equation, apply the formula. What is the formula? E1 is equal to minus n1 into d phi by dt, second law, Faraday's second law formula. What is phi? Phi m sin omega t. Differentiate sin omega t. What is the answer? Omega cos omega t. Omega cos omega t. What is omega? 2 pi f. 2 pi f. Now cos should be converted into sin. Cos should be converted into sin. Why we are converting? Because our input is sine wave. Our input is sine wave. So convert into sine wave. Minus cos omega t can be written as sin omega t minus 90. Minus cos omega t can be written as sin omega t minus 90. This is the equation. This is called a instantaneous voltage. Every instant this is the current flowing through the circuit. Every instant this is the current flowing through the circuit. This is the current flowing through the circuit. Every instant even. Every instant this is the equation flowing. Every instant this is the equation flowing. 10 degrees this is the equation. 20 degrees this is the equation. 30 degrees this is the equation. Wherever you see this is the equation flowing through the circuit. But you see the diagram, it will reach us to maximum value or not? ekkada reach avutunda leda ikkada? Ee maximum value eppudu reach avutundi? When sin omega t minus 90 is equal to 1. Then it will reach us maximum value. Pakka reach avutadi maximum value ki ekkada oka point daggara. Ekkadadi? Sin omega t minus 90 is equal to 1. It reaches to the maximum value. E1 becomes E max 1. E1 becomes E max 1. What is the condition? Sin omega t minus 90 is equal to 1. Then only it will reach us 90 degrees. It reaches. So this is called maximum value. This is called a maximum value. Then after that I want to convert into RMS value. Our all AC are in RMS. How to get RMS? We have a formula. V is equal to VRMS by root 2. Winnera? I is equal to IRMS by root 2. AC circuits unit 1. AC circuits unit 1, you have listened the words. V is equal to VRMS by root 2. I is equal to IRMS by root 2. So we have to convert into VRMS, dividing throughout by root 2. Then we get the answer. What will be the answer? EM by root 2. ERMS 1. EM by root 2. We are next 2 pi by root 2. What is the answer? FN1. So we got this. Clear all of you? You got this one. Next E2. Right. Now tell me, what is the equation? First equation. Phi is equal to phi m
sin omega t. Right. First, second Faraday's formula, minus n1 into d phi by dt. What is d phi, 5? Phi m sin omega t. If it differentiate, what is the answer? Omega cos omega t. Omega cos omega t. N1, sorry, N1. N1. Then what is omega? 2 pi f N1 cos omega t. 5 ఉంది. Right? 5m. Right. Next. Now convert into sine wave. Convert into minus cos omega t can be written as sin omega t minus pi by 2 sin omega t minus 90. This is called instantaneous current. Every instant this is the current flowing through the circuit. Every instant this is the current flowing through the circuit. But I want a maximum value. అది రీచ్ అవుతుంది ఒక దగ్గర maximum value. ఎక్కడ రీచ్ అవుతుంది? sin omega t minus 90 is equal to 1. Even will become maximum. Even will become maximum when sin omega t minus 90 is equal to 1. Then even becomes maximum. E max 1 is equal to 2 pi f n1 phi m. This becomes 1. This becomes 1. This is the maximum value. But I don't want the maximum value. I should have a RMS value. నాకు RMS ఏం చేయాలి? మీరు మీ దగ్గర ఫార్ములా మీ దగ్గర ఉంది. ఏంటి ఆన్సర్? VRM is equal to Vmax by dividing throughout by root 2. Dividing throughout by root 2. Right. What is the ERMS 1 is equal to 4.44 F into N1 into 5m volts. Self-induced EMF. Simply write as ERMS. Simply write as E1. Similarly, E2. Similarly, E2 వస్తుంది, N2 వస్తుంది అంతే. ఏమొస్తుంది? N2. So this is the equation. Clear all of you? ఒక 2 minutes టైం ఇస్తున్నా, అందరు చేయండి. ఓన్లీ 2 minutesలో అయిపోవాలి. 1 by 1 చెక్ చేస్తా. ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అందరు చేయాలి. E1 E2 తీసుకురండి. సిమిలర్లీ E2 అని రాయండి. ఓన్లీ 2 minutes టైం. ఫాస్ట్. లాస్ట్ బెంచ్ చేసి చూపించాలి నాకు. ద లాస్ట్ బెంచ్.
చూపించాలి, నోట్స్ చూపించాలి. బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చు, మోమాటం లేకుండా వెళ్ళిపోండి. సుందర ఫాస్ట్. Last bench completed. E1, E2. Hello, what happened? బయటికి వెళ్ళిపోవాలి మీరు. If you're not interested, please go outside. I need the equation, derivation of EMF equation of transformer. Right, next one. Now we should have some formulas. We should have a, for the first formula, voltage transformation ratio K. Voltage transformation ratio K. How to get this one? What is output? E2. What is the input? E1. Output by input. E2 by E1. E2 by E1. E2 by E1. What is E2? Formula 4.44 F into N2 into Fm by input. E1 is equal to 4.44 F into N1 to. So if you get this cancellation, the answer is N2 by N1. The N2 by output by input is called, this is, you have to remember this formula. E2 by E1 is equal to N2 by N1, called voltage transformation ratio K. This is the formula. Three formulas: E1, E2, K. Next formula, ideal transformer. Ideal transformer means, what is the ideal transformer? Perfect transformer. Ideal transformer is a which does not have a voltage drop. Voltage drop levu. Then the answer will be, voltage drop లేనప్పుడు ఏమవుతుంది? 220 is equal to 220, 220 is equal to 220, 220 is equal to 220. అంతే కదా, అదే చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్లో. వోల్టేజ్ డ్రాప్ లేదు అనుకుంటున్నా, రెసిస్టెన్స్ లేదు అనుకుంటున్నా, అప్పుడు సేమ్ వోల్టేజెస్ వస్తాయి. ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్ వరకు సేమ్ వోల్టేజ్ ఫాలో. ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్ వరకు సేమ్ వోల్టేజ్ ఫాలో. V1 220, E1 220, E2 220, V2 220. కెన్ ఐ సే E2 is equal to V2? అంతే కదా, ఇక 220 వస్తే ఇది 220. E1 220 అంటే V1 కూడా V1. సో ద ఫార్ములా విల్ బి V2 by V1. N2 by N1 is equal to E2 by V1 is equal to V2 by V1. Oh, I have not written this, sorry. So ఇది లేదు,
Only this one. Mistake జరిగింది. Only E2 by E1 is equal to V2 by V1. Don't write this 2. Don't write this 2. వోల్టేజ్ డ్రాప్ గురించే డిస్కషన్, వోల్టేజ్ గురించే డిస్కషన్. దేని గురించి డిస్కషన్? వోల్టేజ్ గురించే. E2 by E1 is equal to V2 by V1. E2 by E1 is equal to V. No drops. E2 is equal to 220. What is V2? 220. So E2 is equal to V2. V1 is equal to 220. What is E1? E1 is equal to V2. No voltage drop taken by the machine. It is a perfect machine which does not have a voltage drop, no resistance, assumption only. E2 by, what is the formula? E2 by E1 is equal to V2 by V1. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Next, second assumption, no power losses. Input power is equal to output power. What is input power? V into I. V1 into I1. What is output power? V2 into I. If we do this calculation, we get a new formula. What is the new formula? V2 by V1 is equal to I1 by I2. I1 by, ఇవన్నీ ఒక ప్లేస్లో పెట్టండి. దిస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. పుట్ ఆల్ దిస్ 4 in one place. Put all this 4 in one place. Then tell me the answer. E2 by is equal to N2 by N1 is equal to V2 by is equal to I1 by I2. ఇది ఇక్కడ రాసా, ఇది ఇక్కడ రాసాను. అర్థమైందా? అన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టండి. N2 by N1 is equal to E2 by E1 is equal to V2 by V1 is equal to I1 by I2 is equal to K. పుట్టి ఎప్పుడైతే నీకు అవసరం బట్టి ఫార్ములా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నీ అవసరాలు బట్టి యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద ఫార్ములాస్. యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద ఫార్ములాస్. క్లియర్? దిస్ ఇస్ ది ఈక్వేషన్. Two formulas. What are the two formulas? E2 by E1 is equal to V2 by V1. No voltage drop. No power losses. Input power is equal to output power. Then V2 by V1 is equal to I1 by I2. These are the standard formulas related to EMF equation of a transformer. EMF equation of a transformer. Clear all of you? Right. Now we will go for the problems. Right. First you apply this one, easiest one. రాసుకోండి ఫార్ములాస్. సెకండ్ ప్రాబ్లం చేయండి అందరూ ఒకసారి. రైట్ డౌన్. ఏ సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఏ సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఇది ఒక డిజైన్. ఈ డిజైన్కి మీరు కనుక్కోవాలి, వాడు ఏది అడిగితే అది కనుక్కోవాలి. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అడిగితే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ కనుక్కోవాలి, ఈవెన్ అడిగితే ఈవెన్ కనుక్కోవాలి, E2 అడిగితే E2 కనుక్కోవాలి, I1 అంటే I1, ఏది అడిగితే అది కనుక్కోవాలి. దిస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ డిజైన్. A single phase transformer has 660 turns on the primary and 92 turns on the secondary. Now tell me what kind of transformer it is? Anyone? Step down transformer. Step down transformer design. I have given you the step down transformer design. A single phase transformer has 60 turns, 92 turns on the secondary. If the primary is connected to 3600 volts, calculate the secondary voltage. If the secondary current is 218 amperes, find the primary current. రెండు కనుక్కోవాలి మీరు. ఒక V2, నెక్స్ట్ I1. V2 I1 కనుక్కోవాలి మీరు. యూ హ్యావ్ ద ఫార్ములాస్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. యూ హ్యావ్ ఫార్ములాస్ మీ దగ్గర ఉన్నాయి అన్నీ. చేయండి. గివెన్ డేటా రాయండి అందరు. ఏమేమి ఇచ్చాడు గివెన్ డేటా?
given data, please note down. Given data ఏమి ఇచ్చాడు? N1 is equal to 660 tons, N1 is equal to 660 tons, N2 is equal to 92 tons. Primary is connected, means can I say E1 is equal to V1 is equal to 3600? E1 is equal to V1. E1 is equal to V1 is equal to how much? Primary side 3600 primary voltage. This is called a primary voltage, 3600. E1 is equal to V1 is equal to 3600. Then what is I2? 218 amperes. I2 is equal to 218 amperes. Apply the formulas. Right. మీ దగ్గర ఏమున్నాయి? N1 ఉంది, N2 ఉంది, V1 ఉంది. Which formula you will apply? Easiest formula. N2 by N1 is equal to V2 by V1. Apply the formula. A bit. A bit. Apply the formula. A bit. Apply the formula. N2 by N1 is equal to V2 by V1. N2 by N1 is equal to V2 by V1. A bit. Formula. Get the voltage. How much voltage has been generated? ఎంత? 501. వచ్చింది అందరికి? 501. మీరు దాని ఏమైనా మిస్టేక్ అయితే చెప్పండి. 501. 501 volts. (501 volts). V2 is equal to 501. V2 is equal to 501 volts. Apply the formula. N2 by N1 is equal to V2 by V1. We get V2. Right. For 9, what is the N1 tons? 660 tons, what is the voltage generated? 660 tons unte enta voltage generate ayindi? 3600. 92 tons ki enta generate ayindi? 501. 92 tons unnanduku 501. 660 unnanduku 360. What kind of transformer is? Step down transformer. What kind of transformer? 3600 to 501. 3600 to input 3600, output 501 is step down transformer. Next, B bit. What is the formula applied? N2 by N1 is equal to I1 by I2. The formula applied to get I1. To get I1. The formula applied is N2 by N1 is equal to I1 by I2. We got the formula I1. అందరు నోట్స్ ఇచ్చేస్తా. లాస్ట్ బెంచ్ నోట్స్ తీసుకొని రావాలి. మొబైల్ ఫోన్ తీసుకొని రండి. అట్లాగే ఇంటికి కాల్ చేద్దాం. సివి ఈ 2 థింగ్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్లో నుంచి ఇచ్చింది. ఇది 24 January 24 మీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇవి. January 24 ఎగ్జామ్ పేపర్. నోట్ ఆన్ దిస్, మీరే చేయండి ఇది. Always transformer is rated in kVA, kilovolt ampere. Voltage V, current amperes, kilo 1000. ఇది వదిలేసాను. VA always rated in VA, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ట్రాన్స్ఫార్మర్ always rated in volt ampere. ఇది ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ 44 kVA
ట్రాన్స్ఫార్మర్ 1000 by 415 volts. ఇది V1, ఇది V2. What kind of transformer it is? V1, V2. Step down transformer. Step down transformer. Right. Yes, it is S ante apparent power. Chadivara is apparent power, true power, reactive power. AC circuits. Unit 1. Unit 1 AC circuits. Unit 1 AC circuits. S ante apparent power. మనకు 3 పవర్స్ ఉన్నాయి. ఏసీలో 3 పవర్స్ ఉన్నాయి. ట్రూ పవర్, రియాక్టివ్ పవర్, అపారెంట్ పవర్. ఎస్ ఏసీలో. డీసీలో ఒకటే పవర్, P = VI. ఒకటే పవర్ డీసీలో, P = VI. ఏసీలో 3 పవర్లు ఉన్నాయి. ట్రూ పవర్ క్యాపిటల్ P, రియాక్టివ్ పవర్ క్యాపిటల్ Q, అపారెంట్ పవర్ S. ఏసీలో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇది ఏసీ. Right. We got 415. Output is ఎన్ని టన్స్ ఉంటే 415 వచ్చింది అది మీరు కనుక్కోవాలి. N2 88 టన్స్ అయితే 1000 volts వచ్చింది. 88 టన్స్ అయితే 1000 volts ప్రైమరీ. ఫర్ 415 how many tons required అది మీరు కనుక్కోవాలి. N2. Right, given data. This is the given data. Yes, apparent power rated in VA, KVA. S, V1, V2, frequency N1. Number of turns N2, apply the formula. This is the formula. N2 by N1 is equal to E2 by E1. Apply the formula. We got 36 turns required. To get 415, how many turns are required? 36 turns. To get 415 volts. To get 415 volts, we need 36 turns. Right. Second one, I1, I2 కనుక్కోవాలి. ఏం కనుక్కోవాలి? I1, I2 కనుక్కోవాలి. రైట్. I1 and I2 కనుక్కోవాలంటే ఒక ఫార్ములా ఉంది, చెప్పా. ఏంటది? V1 I1 is equal to V2 I2. V1 I1 is equal to I2. So S is equal to S formula, unit 1, V1 into I1, voltage into current gives you apparent power. S formula. ఇప్పుడు ఇది చెప్తున్నా నేను. సెకండ్ వన్, ఐఎమ్ టెలింగ్ దిస్ వన్. ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ కరెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. S is equal to V1 into I1. You know S? What is S? 44,000. What is S? You know V1? Can you get I1? Yes, you can get I1. V2 formula? S is equal to output side. V2 into? You know V2? You know yes. Can you get I2? Yes. Go for the second one. Go for the second one. Full load currents I1, I2.
Apply the formula. S is equal to V1 into I1. S is equal to V2 into I2. Get the values of I1, I2. Get the values of I1, I2. Second one, full load primary and secondary currents. S is equal to V1 I1, get I1. S is equal to V2 I2, get I2. Second one, what is the I1 I2 values? I1 44 amperes. I2 10 point. Say it fast. ఎంత anyone I1? I1? I1 44 వచ్చింది అందరికి రైట్. ఫస్ట్ వన్ I1 కిలో 1000 కన్వర్ట్ చేయండి పర్వాలేదు. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, maximum value of flux. What is the maximum value of flux? 5m. What is దీనికి ఏంటిది ఇది? 5m కనుక్కోవాలి. ఎనీ ఫార్ములా? 5m కనుక్కోండి. ఫార్ములా ఉందా లేదా మీ చేతిలో? ఏం ఫార్ములా? E1 is equal to 4.44 into F into N1 into 5m. ఏం ఫార్ములా అప్లై చేస్తావు? థర్డ్ వన్, E1 is equal to 4.44 F into N1 into 5m. You know F, you know N1, you know E1. E1 is equal to V1. E1 is equal to V1. Get 5m. Apply the formula. Third one, apply the formula. E1 is equal to 4.44 into F into N1 into 5m. You know F, you know N1, you know E1. E1 is equal to V1. What is the flux in Weber? So that problems on EMF equation is completed. Problems on EMF equation. Problems on EMF equation completed. Next question. Induction motor. Transformer completed. Induction motor. DC generator completed. AC generator completed. DC motor completed. Transformer completed. Induction motor. Construction undi. Construction is you can read by yourself, is not a problem. Working principle is very important and problems are very important. Explain. Next question. You can leave it. Next one element. Time లేదు మనకు. Explain of three-phase induction motor. Next question. Explain the working principle of three-phase induction motor
7 marks question. 7 marks question. Explain the working principle of three-phase induction motor. Right? We have two main parts, stator and rotor, in induction motor. Stator and rotor. The question number 1. What are the main parts of a three-phase induction motor? The answer is stator and rotor. Stator and first question. How to make a stator? How to make a stator? Take a steel bar, cut into circle shape, same like armature. Same like armature. Take a steel bar, cut into circle shape, make a slots. Make a slots. Inside undali. Slots anedi inside undali. I'll show you the diagram. So inside ఉంటాయి స్లాట్స్ ఇట్లా. Okay, inside slots. So we are placing the armature winding here. Inside చేస్తాం, outside కాదు, ఇక్కడ ఇది outside, ఇదేమో inside slots. Like this we have to apply. కాపర్ వైర్ బౌండ్ చేస్తున్నా. ఏం చేస్తున్నా దాంట్లో? కాపర్ వైర్. ఆ స్లాట్స్లో ఏం వైండ్ చేస్తున్నా? కాపర్ వైర్. టేక్ ఎ స్టీల్ బార్, కట్ ఇన్ టు సర్కిల్ షేప్. ద స్లాట్ షుడ్ కమ్ ఇన్సైడ్, నాట్ outside. Outside, this is the outside. ఇక్కడ outside, ఇది ఇన్సైడ్ ఉంటుంది, లోపల ఉంటుంది. ఇలా దాని ఏముంటాయి? స్లాట్స్ ఏముంటాయి? ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ ఉంటాయి, కాపర్ వైర్. ఏముంటాయి? షోన్ విత్ సర్కిల్ షేప్. షోన్ విత్ సర్కిల్ షేప్. దిస్ కాల్డ్ ఏ స్టేటార్. దిస్ కాల్డ్ ఏ స్టేటార్. ఐ నీడ్ ఏ స్టేటార్ ఫస్ట్. ఐ నీడ్ ఏ స్టేటార్ ఫస్ట్. ఇది కండిషన్ 1. Condition 2, rotor kavali. Condition 2, rotor. The rotor is made up of, again, steel bar. Take a steel bar, cut into circle, make a slots. Mari em chestaru? Make a slots. This outside. This enti? Outside. Place the conductors, copper wire. రెండు ఉంటాయి ఇట్లా. ఇది స్టేటార్, ఇది స్టీల్ బార్, ఇది స్టీల్ బారే. సేమ్, రెండు సేమ్. కానీ డిజైన్ ఏంటి? ఒకటి ఇన్నర్ వస్తుంది, ఒకటేమో అవుటర్ వస్తుంది. రోటర్ ఏమో అవుట్ సైడ్ వస్తుంది స్లాట్స్. దాంట్లో ఏం పెడుతున్నావు? కాపర్ వైర్ పెడుతున్నావు. ఇది స్ట్రక్చర్ యాక్చువల్గా. దిస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది త్రీ-ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్. దిస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది త్రీ-ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్. టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, we need to draw like this. This is a స్టేటార్ అంటాం. అర్థం కావడానికి ఇవి చూపించట్లేదు. ఇది కన్స్ట్రక్షన్లో చూపిస్తాను నేను. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ త్రీ-ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్లో చూపిస్తా. నా వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్లో జస్ట్ ఇవి కండక్టర్స్ అనుకుంటాం అంతే. దిస్ కాల్డ్ స్టేటార్. దీన్ని స్టేటార్ అంటాం. జస్ట్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్లో ఇది డయాగ్రామ్. ఇది ఈ పైన పార్ట్, ఓన్లీ పైన పార్ట్. వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్లో పైన పార్ట్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్లో తీసుకోడు. యూ నెవర్ టేక్ ద డయాగ్రామ్స్. సమ్ టెక్స్ట్ బుక్ యూ విల్ టేక్ ద డయాగ్రామ్స్. క్లియర్ ఆఫ్ యూ? స్టేటార్ క్లియర్. స్టేటార్ ఇలా డయాగ్రామ్. నెక్స్ట్ రోటర్ కావాలి. ఐ వాంట్ రోటర్. యూ టేక్ ఓన్లీ దిస్ టాప్ వన్. ఓన్లీ టాప్ వన్ యూ టేక్. ఓన్లీ టాప్ వన్. సో దిస్ కాల్డ్ ఏ rotor. Depending upon the textbooks, we will take it. Rotor. This is the diagram. This is stator, this is rotor. This is called a construction diagram. This is called a construction diagram. This is called a working principle diagram. This is called a
working principle of a three-phase induction motor diagram. Only top one we have taken, this top one, only top view. And this is the top one, only we have taken the top one. Clear all of you? How to make a stator? Draw the diagram. One by one has to come on the stage. Draw the stator diagram. Draw the, one by one has to come and draw the diagram. Stator diagram, construction diagram. Okay. How to draw the diagram? Take a steel bar, cut into slots. The slot should be inside the machine. Okay. The conductor has been placed. The conductor has been placed. That is stator. So, this stator, this rotor anukundam, working principle lo. Right. The condition is, we have to give a three-phase supply. We have to give the three-phase supply. We have to apply the three-phase supply. We have to apply the three-phase supply. I am applying a three-phase supply. Three-phase supply. Three-phase supply. Which is having a frequency F. Voltage apply. Voltage apply. Three-phase voltage is applied to the stator. To the stator ki em apply chestuna? Three-phase supply, which is having a frequency F. Which is having a frequency F. Whenever we apply a stator, we get a rotating magnetic field produce avutadi. Em produce avutadi? Rotating magnetic field. The field is rotating now. The field is rotating around the stator. Around the stator chuttu. Ikkada steel bar tirugadu. The steel bar does not rotate. Steel bar does not rotate. Who will rotate? Flux is rotating. Who is rotating? Around the stator. Around the stator. It is shown by dotted line. It is shown by, okay, it is not a dotted line, we can write it like this. This is the flux. Right. We got a flux. Rotating flux. Em flux ichindi? Idi rotating flux we are created. Okay, exam point. Explain the how you produce the rotating magnetic field in the three-phase induction motor for 10 marks question. అది ఎలా వచ్చిందో చెప్పాలి ఫ్లక్స్ ఎలా రొటేట్ అవుతుంది విత్ వాట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్ అని చెప్పాలి. మీకు సిలబస్లో లేదు, సో వీఆర్ నాట్ డిస్కసింగ్. వీఆర్ డిస్కసింగ్ దట్ we got a rotating magnetic field. We got a, whenever a three-phase supply is applied to the stator, whenever a three-phase supply is applied to the stator, we got a rotating magnetic field around the stator. We got a rotating magnetic field around the stator. Last bench. చెప్పు ఏమొచ్చింది నీకు? ఏం అప్లై చేస్తున్నావు స్టేటర్కి? వైట్ షీట్. What we are applying for the stator? Supply should be given. What kind of supply? Three-phase supply. Voltage should be applied. Apply చేసేది ఏమొస్తుంది నీకు? ఏమొస్తుంది? Rotating magnetic field around the stator. Rotating around the stator. This is generated. This is right. Now this rotating magnetic field is running with ns, synchronous speed. It is rotated with synchronous speed. It is rotating with synchronous. The formula is 120 F by P. ఈ స్టేటర్కి కొన్ని పోల్స్ ఉంటాయి. డిపెండ్స్ అపాన్ ద పోల్స్. స్టేటర్ is made up of poles. Number of poles. F is frequency given to the stator. F is given to the, then we get the speed. So it is rotating with some speed. It is rotating with speed to rotate. What is the formula? Now stator flux is rotating. Stator flux is rotating. What is the formula? A speed to run avutundi, ns speed to. What is the formula? 120 F by P. What is P? Number of poles given to the stator design. Number of poles given to the stator design. Any poles vaadinavu stator ki? Adi. Frequency applied to the stator. Frequency is applied to the stator. దాని మీద డిపెండ్ ఉంటుంది ns. ఆ స్పీడ్తో రన్ అవుతుంది. ఏం రన్ అవుతుంది? స్టేటార్ ఫ్లక్స్. ఏం రన్ అవుతుంది? చుట్టూరు తిరుగుతుంది. ఇది జనరేట్ చేసాం మనం. ఫస్ట్ పాయింట్ 1.
వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్లో నీకు తెలియవలసింది స్పీడ్, ఎంత స్పీడ్తో రన్ అవుతుంది ఎన్ఎస్. క్లియర్? చెప్పు ఒకసారి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తావు? ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏ ఇండక్షన్ మోటార్? స్టేటార్, రోటార్. క్లియర్? స్టేటార్కి ఏం అప్లై చేస్తున్నా? 3 phase సప్లై వోల్టేజ్, 3 phase విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ. కూర్చో. అప్లై చేయగానే ఏం జరుగుతుంది? అప్లై చేసేసినావు, ఏం జరిగింది? అప్లై చేయగానే we produce a rotating magnetic field around the stator. Will produce a right. ఎంత స్పీడ్తో రన్ అవుతుంది అది? ఫార్ములా ns is equal to 120f/p రన్ అవుతుంది. ఇది మనకు ఫస్ట్ థింగ్ తెలియాలి. వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్లో ఫస్ట్ తెలియాలి మీకు. స్టేటర్ ఫ్లక్స్ జనరేటెడ్,